তাড়াতাড়ি আসো ল্যাপটপ বার করো খেলা স্টার্ট হচ্ছে তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছিল মানে তুলে মানে ভেঙে ভেঙে দিই বলা যাবে কোন কেন কেমন হলো মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেছিল বৃষ্টি এসেছিল কত দাম করেছে ভেরিয়েন্টটা 29.9 89 29.9 আচ্ছা মানে ওই 36 अराउंड আছে 37 না 36 35 এর মধ্যে জিপের রোডটা কি বিশাল কে নিয়েছে আইনি আরে ওটা লঞ্চ ছিল কিনে পাওয়া যায় নাকি কিনা জিন্দাবাদ তুমি সেটআপ করো আমরা সব দেখি এতদিন ধরে বসে রয়েছে শুধু মুখেই শুনলাম যে ছয় গুলো তো সব বল দেখা যাচ্ছে এখন অব্দি একটা রিপ্লেতে আমি বল খুঁজে পাই ছয় বল দেখতে আমি তুই এ ভাই ফালতু কথা বলি ফালতু কথা তুই বলবি না একটার বল দেখা যায় সে এখন মায়া দেওয়া হয় না আমি যদি ছয় রিপ্লে বল দেখাতে পারি প্রত্যেকটা খোঁজ হ্যাঁ খোঁজ যদি দেখাতে পারি কি দিয়ে বল খোঁজ না আমি দেখাবো কিন্তু তুই আগে খোঁজ না আমি দেখাবো রিপ্লে না দেখাতে পারলেও রিপ্লে ও দিয়েছে কি আমি জানি না সেগুলো আমি যদি দেখাতে পারি সেগুলো কি দিবি বল তুই যেটা ধরেছিস ও যদি তখন রিপ্লে না দেয় আমার তো রিপ্লে তো আমি কি বলছি ও রিপ্লে না দিলে আমি লাইভ মোটামুটি যেটা হয়েছে সেটা আমি তো দেখাবো আমি শুধু মারতে দেখেছি আর ক্যাচ নেওয়ার সময় বল পড়বার সময় ওই এরিয়াটাতে তোর ক্যামেরা দেখে বাকি বল দেখিনি ভাই স্যার ও স্যার আগে আসলে তো হয়নি নাচু না গান করতে না মানে কোলে দাও দিচ্ছে না সাইডে রাখো না সেট দিলে দুটো খেলা আছে কাজ তো আছে এখন মানে এখন এটা ভালো দেখে গান এর আগে দোপরে চলে যাচ্ছে যাচ্ছি আমরা ও হবে করে হবে কেন তোর খাওয়াই নাকি এই বাইরে তো হবে না একজন নিয়ে যাবে লাস্ট খেলা শুরু হচ্ছে না সেকেন্ড ইনিংস চলছে সেকেন্ড ইনিংস রাতে অন্য কাউকে বানাবে শুরু হচ্ছে শেষ তো একটা ম্যাচ হতে ওই সময় লাগবে তুমি তো আমরা কোনো কালকে সকালবেলা বাড়ি যেতে পারছি আরে বড়া পাঁচটা মানে উবের আলা কোনো এত চুদায় আমার আজকে বাড়ি জানো 6টা 5:30টার সময় সেখানে দেখি সবাই মিলে ঠিক করা হয়েছে হরতাল করবো মা ইন্টারেস্ট করে দিতে হবে ভিকারি একে কোম্পানির প্যান্ট খুলে যাচ্ছে করলেও আমার কিছু করার থাকবে কোম্পানি কতটা ভিকারি দেয় জিপের লঞ্চ হচ্ছে মেরিডিয়ান সেখানে রয়েছে লাইভ কি জিপের সেলিকা জিপ থেকে সেন্টার আমার কি মনে হচ্ছিল জানো হ্যাঁ আমি আরো আগে এখানে ঢুকতাম আর শুধু নামছিলাম না সেটা থাকো না ইউটিউব হবে তো বলছো না ঢুকতা এমনি চেনে না তারপর যদি আবার মনে করে যে আরই চিনি না ফেসবুকে লাইভ হচ্ছিল ওদের সেলিকা জিপের ফেসবুক গরিব মানুষের এটা গোটা শেয়ার তো চাইতেই পারে গরিব মানুষের কাছে চাই মোবাইলটার কাছে চাইবে গরিব মোবাইলের কাছে চাই এটা খুলতে প্রবাল দেবে না তুমি চলে যাচ্ছ দাঁড়িয়ে যাও না এই দুটো হেলমেট আছে একজনকে নিয়ে যাও না বাড়ি যা
কাজ নেই মারা করে তোমার ব্ল্যাক ম্যাজিক যদি আর ফিট না দেয় আমি কি করবো সে ভাই? ভালো কথা ও বল এখানে তো আমি খেতে পারি বসে বসে মেরে মেরে বাকিটা কোথায় আছে? ওটা এক্সট্রা রুটি ওটা আচ্ছা এক্সট্রা হাত পড়েছে এক্সট্রা কটা দিয়ে পাঁচশো দিয়েছে রাখে একটা আমি একটা খেয়েছি। আমি একটা নিয়ে নেবো। প্রবাল দাও খাচ্ছে না তারপরে হয় একটা পুরো এক্সট্রা রেখেছে এবার খেয়ে নিই এবার তো আমি আসবো এই মেই করবো সবাই তো যখন খাবি তখন প্রবালদা চা দেবো একটু লাগবে প্রবালদা সব কি সব ডিলিট করে দিচ্ছি জিপে ভিপে সব ডিলিট করে দিচ্ছি জিপেরটা লিট করতে হবে না আজকে করিস না আরে হ্যাঁ এগুলো এখান থেকে লিট করে এখান থেকেই তো করছি হার্দিক পান্ডিয়া বলে যে বল তো বাকি বলছিস বলছি ব্ল্যাক ম্যাজিক তো ফিট দিচ্ছে না গো ব্ল্যাক পেজে চুদে গেছে কি হলো জল পড়েনি কি হয়েছে মনে হয় ওকে ল্যাপটপে ট্রাই করছি আর না হলে ওর ড্রোনের ফিট দেবে ফিট তো ওই করে দেবে করে তাহলে ওই কি করতে হবে না একটা ক্যামেরা খুলে দিতে হবে দিয়ে দেবো খাবার ভালো খাবার। ড্রোনের ফিট দিয়ে দেবো খাবারটা ভালো খাবার তরকাটা খেতে খুব সুন্দর কালকে খেয়েছি উড়ে এসছে বাল উড়ে এসছে ওই জন্য ঘানি বাজার আওয়াজ দিচ্ছে খাওয়ার দাওয়ার ছবি তুলে রাখতে সত্যি কথা মুখের ওপর কেন বলছিস প্রবালদা এত সুন্দর ওয়েদার দেখো ওয়েদারটা দেখো কি স্পন্সর করতে হবে দাম ভ্যানিলা ফ্লেভার হ্যাঁ ভ্যানিলা ফ্লেভার নাম খাবে হোয়াইট রাম ভাই আমার একবার দিয়েছিল ভাই ভ্যানিলা ফ্লেভারটা খালি তুই তোকে দিয়ে খাইছিলাম না কি দেবো বল উন্নতি হয়ে গেছে তো ছেলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে না ওকে দিয়ে কি দিয়েছিলাম না সাথে হোয়াইট রাম কি ওই ভ্যানিলা ফ্লেভারই দিয়েছি ভ্যানিলা আরে তো মনে আছে আরে কোন জায়গাটা কালকের দিন দিয়েছিলাম
Hello. Hello. Swing and a miss by the batsman. Next ball coming up. Driven through the covers. 4 runs for the batsman. This is very, very good stuff from the batting side. They might have lost a wicket, but the attacking intent is always on. This is very good. Next ball coming up. What can be the comeback ball? Let's see. Thumped. What a brilliant shot. 4 runs again. This is very good batting by the left-hander. Abhishek, he is on fire. No mercy for the bowlers. Anmol Prasad, he is getting the medicine of his own bowling. This is very good batting. Just to remind you, this is the last match of the day between P4 International and Aaresh Hotel. P4 International won the toss and elected to have bat first. Satish was out on a golden duck.
Beg your pardon, he played 7 deliveries. Siddhant is batting on 6 and Abhishek on 10. Up in the air, and that's the maximum 6 runs. Abhishek, he's batting brilliantly. After the end of 4 overs, P4 International Private Limited, 38 for the loss of 1 wicket. Siddhant Yadav batting on 6, and Abhishek playing brilliantly has raced off to 16 runs. Coming into bowl, the off spin is Wasim Guljar, a very good off spinner. Very, very well kept, but it's a wide delivery. 5 runs for the batting side. Appeal, but a single taken by Siddhant Yadav, and the strike is back to the dangerous Abhishek. So Abhishek will be on strike. Clipped it off, but straight down, fielded by the fielder. What does the umpire signal? And eyes out. So for the P4 International Private Limited, the second wicket is down. Batsman to be dismissed was the dangerous looking Abhishek. Is departing at the score of 16. Run out by Imran Malita and Wasim Gulzar. What does the umpire signal? And eyes out. Coming into bat, the next batsman is Ravindra. This is Ravindra for the P4 International Private Limited. He'll be up against the experienced Wasim Gulzar.
4 balls he has bowled, only 5 runs he has given. And no runs of this ball. शाहिद भाई अभी अब है ना. And this is a 4 by. It missed everything. It missed the batsman. It missed the keeper. And it's a boundary. 4 runs. On the taking. After the end of 5 overs, 48 for the loss of 2 wickets. Siddhant Yadav batting on 6. And Rabindra yet to open his account. Coming into bowl is Arshad Khan. There was a cricketer from Pakistan. He was also an off spinner. He was a very talented off spinner, Arshad Khan. But this time, this one is a slow left arm orthodox. Never mind. He's bowling from the school gate end. This is a good delivery from Arshad. Right on the money. Cut away. And that's a boundary. 4 runs on the taking. It's a beautiful shot from the bat of Rabindra. Cut away for a boundary. 4 runs. So with this, 50 up for the P4 International Private Limited. Trying the reverse hit. Couldn't connect. Clipped off the legs and beautiful wicket keeping. And it would have been a direct hit. It would have been curtains for Siddhant Yadav. Coming down the track. Will the long on fielder cut it off? Yes, he does. Very good fielding by the long on fielder. Cut away. That's a misfield. Only a single taken. After the end of 6 overs, P4 International Private Limited, 56 for the loss of 2 wickets. Siddhant batting on 7 and Rabindra on 4.
We can see the beautiful aerial view of the pitch by the drone. Lovely. You can see the wicket keeper, the batsman, the fielder standing at the cover region, the bowler, the umpire, and the runner. That's so beautiful by the drone. Thanks to Dreamstream Media and Entertainment. Up in the air. Only a single. So Guljar is going to continue second over, the off spinner. Bowled. So the third wicket down for the P4 International Private Limited. Ravindra has been bowled by Wasim Gulzar at the score of 6 runs. So Guljar is going to continue second over, the off spinner. Bowled. Video call kar. Bat the captain and the first ball. 4 runs by the captain, Vicky Agarwal. First ball he faced. Good delivery, right on the money from Wasim Guljar. He's bowling very well. In his 1.5 overs, he has just given 10 runs and he has picked up a wicket of Ravindra. Swing and a miss. Beg a pardon. Last 2 overs left. This is the last ball of the over coming up now. Good bowling, good comeback deliveries from Wasim Guljar. After getting the hit for a boundary, he's bowling quick outside the off stump, not giving anything to the batter. Another good delivery to end the over. After the end of 7 overs, P4 International Private Limited, 61 for the loss of 4 wickets. Siddhant Yadav batting on 8 and Vicky Agarwal is the man to be dismissed at the score of Guljar, 4 after runs. getting the hit for a boundary, he's bowling quick So outside the Vicky off stump, Agarwal, the not giving captain, anything to the has been batter. taken by the bowler. Another You can good see the dismissal. delivery. It was bowled and a short celebration by Wasim Gulzar, showing that he is the boss. Batsman name, please. The batsman name. Batsman name. Batsman name ta pele. Batsman name, please.
So coming into bat, the new batsman will be Nitish Roy. And the bowler will be Vicky Singh for the Aaresh Hotel. A single taken. Tied one. So first runs. So the first time Nitish is going to face. Loud appeal. There's trouble. Direct hit, and it would have been curtains. Up in the air. Uh, the catch has been spilled. What the umpire signals? Umpire signals the boundary. So 4 runs for the batting team. Will he take the ball? No, he can't. The ball falls short of him. So Nitish Roy is off the mark with a bang. Wide delivery. So 5 runs. And raw delivery. Uh, After the end of 8 overs, P4 International Private Limited 72 for the loss of 4 wickets. Nitish Roy batting on 5 and Siddhant Yadav is still there batting on 8 runs. Hey! Shh! अनुराग क्या हुआ उसको बोला अबे तेरा चश्मा कब से लग गया हमरा ऐसा हम लोग सब बुढ़ा हो जा रहा है भाई तुम क्या कर रहे हो अभी तुम किस चीज का
Next ball coming up. Where will the ball go? It will race away to the boundary. 4 runs for the batting team. This is gold. এটা কে বলো সিদ্ধান্ত না নীতিশ? So Siddhant finally gets a boundary after a lot of time. He's a good batter, Siddhant Yadav. He should score the runs thick and fast. Next one coming up from Siddhant. For Siddhant, beg a pardon, by the left arm spinner, up in the air. Alok Ghosh, the left arm spinner. Oh my god, that's a misfield and 2 runs taken. Oh. Alok Ghosh to bowl his last 2 deliveries of his spell. He has considered 12 runs and no wickets. And he has got the wicket. When the commentator says something, sometimes it touches. And this time, he touches gold. Alok Ghosh picks up the wicket of Siddhant Yadav. So Alok Ghosh picks up the first wicket for the day. He picks up Siddhant Yadav at the score of 14. And with this, half the side of the P4 International is back in the pavilion. Alok Ghosh to bowl his last 2 deliveries of his spell. He has considered 12 Batsman runs name. and no wickets. New batsman name, please. So the new batsman who will be taking the strike for the last ball of Alok Ghosh over will be Deepak Noskar. This will be trouble. Alok Ghosh. After the end of 9 overs, P4 International Private Limited 80 for the loss of 5 wickets. Nitish Roy batting on 6 and Deepak Noskar has opened his account. রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে লাস্ট কি কাজ করা হয়? একটু ফেসবুক, ইনস্টা, হোয়াটসঅ্যাপ, তাই না? আর আমার কাজ জয় ফেস ওয়াশ দিয়ে নিজের মুখ ধোয়া। কারণ যখন আমরা ঘুমাই আমাদের স্কিন আরো তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হয়, কিন্তু তার জন্য জরুরি স্কিনের পোরসকে ক্লিন রাখা। দিনে যতবারই মুখ ধুই না কেন তাই লাস্ট ওয়াশ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর হেলদি অ্যান্ড গ্লোয়িং স্কিন। জয়, বিউটিফুল বাই নেচার। Last over coming up, and this will be. What a shot! 6 runs! That's a 6. The moment it left the plate, that was a beautiful hit. The fielder at the extra cover region just had no chance. Beautiful batting from Deepak Noskar. He has decided to go for the long handle. Beautiful batting from Deepak Noskar. So what can he do now? Shuffles. Up in the air. The wicket keeper is underrated. And the next ball. And the next ball, Deepak Noskar. He himself is back to the pavilion.
Good intent, but he couldn't connect. So what can he do now? Shuffles. Up in the air. The wicket keeper is underneath it. It was a simple grab for the wicketkeeper, Imran Malita. He's a very attacking batsman, I must say, Malita. Batsman name, please. New batsman name. The new batsman coming into bat will be Rahul Srivastava for the P4 International Services. Where will the ball go? Only a single from the bat of Rahul Srivastav. It's a bye run. So the team gets an additional run. Last 3 balls left of the innings on strike. It will be Nitish Roy, I guess. Up in the air, where does the ball goes? And it's a boundary. 4 runs for the taking. This is very good batting from the P4 International Private Limited. Rahul Srivastav gets the first ball and it dispatches it for a boundary. So Rahul is going hammer and tongs. Last 2 deliveries left of Rahul's innings. Swing and a miss, but the keeper Imran Malita misses. A single taken by Rahul, giving the last ball to Nitish Roy. Last ball of the innings coming up. Driven. Only no runs taken. So with this, we come to the end of the first innings. After that, of the first innings, 92 for the loss of 6 wickets, 93 required for the Aaresh Hotel. Thank you. कितना अजीब है कि तुम्हारे खेल में जीत तो है पर जश्न नहीं, कि तुम्हें सब थिरकते हुए तो देखना चाहते हैं पर चौके छक्के लगाते हुए नहीं। कितना अजीब है कि ये खेल जितना हमारा है उतना तुम्हारा नहीं। अजीब है। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে লাস্ট কি কাজ করা হয়? একটু ফেসবুক, ইনস্টা, হোয়াটসঅ্যাপ, তাই না? আর আমার কাজ জয় ফেস ওয়াশ দিয়ে নিজের মুখ ধোয়া। কারণ যখন আমরা ঘুমাই আমাদের স্কিন আরো তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হয়, কিন্তু তার জন্য জরুরি স্কিনের পোরসকে ক্লিন রাখা। দিনে যতবারই মুখ ধুই না কেন তাই লাস্ট ওয়াশ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর হেলদি অ্যান্ড গ্লোয়িং স্কিন। জয়, বিউটিফুল বাই নেচার। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে লাস্ট কি কাজ করা হয়? একটু ফেসবুক, ইনস্টা, হোয়াটসঅ্যাপ, তাই না? আর আমার কাজ জয় ফেস ওয়াশ দিয়ে নিজের মুখ ধোয়া। কারণ যখন আমরা ঘুমাই আমাদের স্কিন আরো তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হয়, কিন্তু তার জন্য জরুরি স্কিনের পোরসকে ক্লিন রাখা। দিনে যতবারই মুখ ধুই না কেন
তাও তাই লাস্ট ওয়াশ মোস্ট कितना अजीब है कि तुम्हारे खेल में जीत तो है पर जश्न नहीं। तुम्हें सब थिरकते हुए तो देखना चाहते हैं पर चौके चक्के लगाते हुए नहीं। कितना अजीब है कि ये खेल जितना हमारा है उतना तुम्हारा नहीं।
Aaresh Hotel has come into bat. 93 required of 59 deliveries. First over is important. It's the power play over. A beautiful delivery. Right ploy by the P4 International. They have given the correct bowler to bowl the power play. Left arm spinner. It will be difficult for the Aaresh Hotel batsman to get away. Right ploy. Only Faz got a strike. The Saurav is on strike against Nitish Roy. He is very, very clever, Nitish. Quicker through the air. Up in the air, and that's a boundary. 4 runs from the batting side. Oh, that is a save. Beg your pardon. The ball has been stopped due to the heavy outfield. This is a brilliant fielding effort. Last ball coming up of the first over. Good hit. And this will be a boundary. Yes, this will be one. So the first boundary for the Aaresh Hotel. So after the end of the first over, solo to. After the end of the first over, Aaresh Hotel 16 without a wicket. Faz batting on 7 and Saurav Roy batting on 1. They still require 78 runs in the last 9 overs with a required run rate of 8.67. Bowler name. Bowler name. Huh? কোন অভিষেক? So coming into bowl is Satish Prasad from the zoo end. Beautifully played, and it will be 4 runs and more runs. এটা কে বলো সৌরভ দা না ফ্যাজ? So it's the first boundary from the bat of Saurav. Flick towards the square leg region. It was very, very well placed by Saurav. আমার মনে হয় গেছে দেখি 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 কি আছে দেখি সেটা
for the Aaresh Hotel. To play the first ball. Gonna at the end of the day. So suddenly the P4 International Private Limited are coming back in the match. We can see the replay now. The beautiful action by Satish Jaiswal. 2 wickets. Oh my word. Played low and he's bowled in. This was so unlucky. He had no chance to play that ball. Will be Wasim Gulzar. And he has got him! So all of a sudden, this man is the turning point. Satish Jaiswal. He has turned the match on his own head. 3 wickets for Satish. Oh, lovely. And This he is has beautiful. got it. So Wasim Gulzar is back to the pavilion playing his first delivery. Anyway, saying he's purely a bowler. Can bat. Let's find out. Beg your pardon, he's a lower batsman. He stops with his action. That's the best part. And that's allowed appeal. So the hat trick was not there for Satish Jaiswal. This over changed the course of the match, I feel. Still 17 runs is required of the last 6 deliveries. Last over coming up of the last match of the day between P4 International and Aaresh Hotel. Just to remind you, the P4 International was the top selected to bat first. They posted 93 for the loss of 6 wickets. Siddhant Yadav, Abhishek with the man who got double digits, and bowling the best was Wasim Gulzar for them. In the batting side, Faiz got a very explosive start, but the others all having a single digit. And the speak of the bowlers was no doubt Satish Jaiswal, who bowled a maiden in the last over and picked up 3 wickets. 3 important wickets of Madhuban Roy, Wasim Gulzar, and he also picked up the stylish Anmol Prasad. Last over coming up. Deepak Noskar is bowling from the zoo end. Dibakar. Back to the bowler. This is tough stuff now. 5 balls and 17 runs. Tough. Up in the air. Keeper end. Oh, miss confusion. Only a single. So Sarkar gets a single. Gives a strike back to the newcomer Animesh Singh. All of a sudden the innings has fallen apart for the Aaresh Hotel. Quality batsman like Anmol Prasad in Malita didn't get the runs.
That's a very good delivery. Sharp. The P4 International Private Limited are back in the match. They will take away with it, I feel now. Aaresh Hotel was cruising till Flash was there in the wicket. So all of a sudden, the last over before this, only a single. This won't happen. Wilson tried to take a double. Whatever happens, I guess no, he won't. Send back. So the strong wind is blowing. Swing and a miss. Last two balls left now. The match is over almost. Last ball left. Beg a pardon, and that's the match done. So the Aaresh Hotel are defeated here, and the P4 International Private Limited has won the match by 14 runs. So stay tuned for more updates. Shabake, good night.